Amar Seva Sangam is a rehabilitation unit where we concentrate on medical, educational, social and economic rehabilitation. We want to empower the rural, physically and mentally challenged children and youth. The concept of disability is slowly diluting, and people have to survive whether they are disabled or non-disabled. So we are creating an environment of inclusive society. We call it as a valley for the disabled, where a disabled person is just another person. The disability should not be construed as a constraint. It is only a condition which they can overcome and play a role in the development of the country. Amar Seva Sangam was started in the year 1981. The first project was kindergarten with 5 students in a thatched shed. When we started, we were concentrating on education. Then we started conducting polio detection camps and started distributing calipers and crutches. But we found that most of them were not utilizing the caliper and crutches. So we thought of starting a residential center to train them to wear the calipers and teach them what is the purpose of giving those appliances. We have quite a lot of facilities, from a high school, a residential program for children, a vocational residential program for the disabled youth, a special school for the mentally challenged children. We also have spinal cord injured center. We also concentrate on village rehabilitation where we have more than 600 villages under our control. We also manufacture calipers and provide free of cost to the children and anybody who comes from Amar Seva Sangam. This enabling process ultimately should lead to their empowerment. We have found that many people are getting well placed and getting good employment opportunities. இங்கே வந்து 3 கோர்ஸ் அவங்க வந்து முடிச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற நம்ம ஆஃபீஸஸில் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் மற்ற ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நாங்கள் வெளியிலலாம் கான்டாக்ட் வச்சுருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஜாப்ஸு இப்படி பசங்க வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு இங்கேருந்தே எல்லாம் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து வந்துருப்போம். அப்போ அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சுக்குவோம். வரும்போது வீல் சேர் வந்தேன். இப்போ நாங்கள் வீல் சேர்லேருந்தே சும்மா நடப்பேன். எல்கேஜிலேருந்து 10th வரை இங்கே தான் படித்தேன். இப்போ 4 வருஷமாக டெய்லிங்கில் வேலை பார்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் சூப்பர்வைசராக வேலை பார்க்கேன். 12 வயசில் அமர் சிவ சங்கத்துக்கு வந்திருந்தேன். நான் வர்றப்போ 2 காலுமே எலும்பி என்னால் நிற்க கூட முடியாது. ரெண்டு காலுமே போலியோவில் அஃபெக்ட் ஆனது. இந்த சங்கத்துக்கு வரதை முன்னூட்டி என்னால் நடக்க முடியாது, ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது. வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் திட்டுதான், எப்படிரா இந்த வீட்டில் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு. அம்மா வந்து என்னை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஸ்கூல்லலாம் படிக்கும்போது என்னை தூக்கிட்டு தான் போய் ஸ்கூலில் போய் விடுவாங்க. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னாலேயே ஸ்கூலுக்கெலாம் போக முடிஞ்சது, எல்லாம் என்னால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு, நான் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்துச்சு. இப்போ என்னாலையும் இந்த சமுதாயத்தை ஒரு தனி ஆளாக நின்று முடியும். இப்போ இத்தனை மணிக்கு 5 மணிக்கு இங்கே ஒத்தையிலங்கேருந்து வரேன்னா அது சங்கம் கொடுத்த ஊக்கம் தான். திறமையை வந்து எனக்கு இது சங்கம் வளர்த்து தந்திருக்கு. எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவான திங்கிங் தான் சொல்லுவாங்க, வந்து நெகட்டிவான திங்கிங் எதுவுமே சொல்லுவாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டூர்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க வந்து. சரி, மற்றவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் அப்படி ஃப்ரீயாக அப்படி போக முடியாது, சங்கோஜமாக இருக்கும். நம்மளை பார்த்து ஏதாவது சொல்லுவாங்களே, இவங்களெல்லாம் எது கூப்பிட்டு வரீங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. வெளியில் போய் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு பஸ்ஸில் ஏறும்போது கூட ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். வெளியில் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஐயோ இந்த பொண்ணுக்கு முடியாது, ஏம்மா இப்படி வந்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நாங்கள் விழுந்தாலுமே அதை வந்து ஒரு ஜாலியாக எடுத்துப்போம். சரி விழுந்தேன்னா அடுத்த தடவை எழுந்திரிச்சு ஒழுங்காக போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரு 1.5 வருஷமாக 2-3 வருஷமாக தான் நடக்க முடியல. இங்கே வந்து சேர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நான் சீக்கிரம் நடந்து நல்லா படித்து பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கேன். இங்கே வந்து நார்மல் கூட அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் சந்தோஷம் என்ன, அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் எப்படி இருப்பாங்க, நட்போட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு எல்லாமே இங்கே வந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். நாங்கள் இங்கே இருக்கும்போது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எங்களை வந்து ரொம்ப முடியும்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. யோசிக்கலாம், ஒன்றா முடியாத மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லோரும் யூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல். நம்ம இப்படி இருக்கோங்கிற எண்ணமே எனக்கு இங்கே படிக்கிற வரை வந்தது கிடையாது. இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த எண்ணம் வந்துச்சு. ஆனாலும் எனக்கு வந்து அதை எதிர்க்கிற அளவுக்கு சங்கம் வந்து எனக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்துருக்கு. Sustainability is the greatest challenge that Amar Seva Sangam is facing today.
65% of our income comes from donations, mostly from individuals and small donors. But what happens is when the cost is going up and when the number of people who are getting benefited are increasing, our expenses also keep increasing. We have to keep pace in the increase of the donations to match the increase in our expanded expenditure. This is not always all that easy. Last year, our expenses jumped by 65%, but our donations increased only by 30%. But our activities cannot go limping. A lot of people have to be paid salaries. A lot of families are dependent on us. A lot of people future and their career is depending on us. A lot of children, the people in the villages with disabilities, they have to be served, and having started, we cannot say no. We have a long way to go in our journey before we rest easy. We require a lakh of rupees per day to do justice to various activities we have taken on hand. We already have a good number of beneficiaries, about 13,000 people, but the need around the area is very large. Many people, particularly spinal injured people, for whom we are having an excellent center from Delhi to Calcutta to Bhopal, people are coming to us for their rehabilitation. What are we going to say to them? And a lot of persons with mental challenges and disabilities are coming to us every day in and day out. If we are a little confident about the funds, we may be able to take their rehabilitation. But as of now, we have stopped taking new cases for at least the next couple of years till our funds positions are somewhat more secured. We need people who can come and volunteer in our organization. We depend only on employees. Many people can join hand with us, not only by way of financial assistance. They can come and take up and serve in our institution, take some important projects. They can do the fundraising on our behalf in their own place. If not, they can come here and do some voluntary services for Amar Seva Sangam, take up some activity here. One of the strategies that we are now looking at is to bring in corporate sponsors who can sponsor a particular project, either as a single corporate or in joint association with other corporates. The corporates can chip in a big way because their participation so far is not all that high. The second strategy that we are looking at is to create a corpus of about 50 crores. So this 50 crores will give us an interest income at the rate of 8%. It will keep our minimum expenditure being insured. This is again a challenging task. The corporates have to come forward to give us this corpus. We have got the benefit of 35AC Income Tax Act exemption, which is a 100% exemption for business income people. It also is a good income tax rebate for individuals and salaried income people also. This is the best we can give back to the donors, apart from us being transparent and accountable and telling them what is happening every now and then. Whenever we receive donation, we are reminded of a stanza in the poem None. To deck my creative hands with diamonds I crave not. To wipe the tears from grieving eyes is but my desire.